Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jayo Panchatattva Jayo Panchatattva Jayo Panchatattva Jayo Panchatattva. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Sri Radha Madhava ki jai, Panchatattva ki jai, Sri Prabhupada ki jai, Jai Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudhirayet. Sri Chaitanya Manovistam Stapitayana Bhutale Svayan Rupa Kadamayam Dadatyeva Padamtikam. Vandeham Sri Guru Syuttapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabhadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Lecture of Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 30. Description of adverse fruitive activity. Srimad Bhagavatam Pravachanam, Tritiya Skandam, Adhyayam 30, Shlokam 19. Adhyayam peru Kapila Bhagavanani Viparita Karmalu. Slok 19. Chapter 3, Description of adverse fruitive activity. This adversity is here in the material world, because in the spiritual world there is no adversity. Aversion. సో ఈ విపరీతాలు అనేవి ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాయి, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో లేవు. That is in the Bahiranga Maya, in the material energy, there is the adversities. ఇక్కడ బహిర్గత శక్తి ఉండడం వల్ల ఈ యొక్క విపరీతాలు ఉన్నాయి. Antaranga Maya is the
spiritual energy. On the spiritual wall, there is not aversion. ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మిక అంతరంగ శక్తి, ఇది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఆధ్యాత్మిక శక్తి. This is also no duality. అక్కడ ద్వంద్వాలు లేవు. Duality aversion is here inside the Mahatattva. సో ఇక మహత్వత్వ లోపల ఈ యొక్క ద్వంద్వాలు, ఈ యొక్క విపరీతాలు ఉన్నాయి. For that, when the Shiva follow in the Mahatattva, there is being contact with being in contact with material energy, and there the activity become asat. సో ఎప్పుడైతే మహత్వత్వంలో శివుడు ప్రవేశిస్తాడో సో ఇక అవన్నీ కూడా అసత్తుగా మారిపోతాయి. And the spiritual world is sat. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం సత్. There is no asat, there is sat. అక్కడ అసత్ అనేది లేదు, కేవలం సత్ మాత్రమే ఉంటుంది. But because tatashta energia is always tatashta energia, is the Shiva is in the material world or in the spiritual world, she is always tatashta Shakti. సో ఇక ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అయినప్పటికీ, భౌతిక ప్రపంచంలో అయినప్పటికీ దేవుడు తటస్థ శక్తి కిందనే ఉంటాడు. Even when the Shiva become, by the process of bhakti yoga, become completely spiritualized and come back to the spiritual world, is always tatashta energy. జీవుడు పవిత్రమైన తర్వాత ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా అతడు ఎల్లప్పుడూ తటస్థ శక్తి అధీనంలో ఉంటాడు. But because the Jivatma got the bad experience in the material world, never more will follow again. ఇక్కడ ఈ యొక్క జీవుడు ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో ఒక అనుభవం వల్ల మళ్ళీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా పడిపోడు ఇక్కడికి. There is the example when one children he don't know what is the fire. So the father take care, don't touch the fire. సో పిల్లలు వాళ్ళకు మా అగ్ని గురించి తెలియదు, దాన్ని జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్తాం మనం. But one day the father is not there, so the children see the father is not there, so now I will touch the fire because he don't see me. సో ఒకసారి వాళ్ళ తండ్రి లేనప్పుడు మా నాన్నగారు లేరు, ఇప్పుడు నేను దాన్ని తాకి చూస్తాను ఎలా ఉందనేసి అనుకుంటాను. And he touched the fire. ఇంకా మంటను తాకారు. But after this experience he never more will touch again. ఒకసారి తాకిన తర్వాత అనుభవంతో మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు తాకకుండా ఉన్నాడు. So when the Jivatma is in the spiritual world, before to follow in the Mahatattva, ఇక మహత్తత్వంలో ప్రవేశించక ముందు ఈ యొక్క జీవాత్మ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉంది. Srila Prabhupada explained when the Jiva, some Jiva, not everyone, but some Jiva want to imitate Krishna. అన్ని జీవులు కాదు, కొన్ని జీవులు కృష్ణుని అనుకరించాలనుకున్నారు. Or want to become Krishna. కృష్ణులా కావాలనుకున్నారు. By this idea, developed consciousness of duality, even in the spiritual world. ఈ ఆలోచన వల్లనే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అయినప్పటికీ ఒక ద్వంద్వం అనే ఒక భావన ఏర్పడింది. That is individual, not everybody, but individual who want to imitate Krishna. He developed consciousness of duality. సో అందరూ కాదు, వ్యక్తిగతంగా ఎవరైతే అనుభవించాలనుకున్నారో వాళ్ళకు ఈ యొక్క ద్వంద్వ భావన ఏర్పడింది. And by this consciousness get aversion. ఈ యొక్క ఇట్లాంటి చైతన్యం వల్ల for the devotional service offered to the Supreme Personality of Godhead. భగవంతుని పట్ల ద్వేషం ఏర్పడింది. And by this aversion cannot serve anymore the Lord, because Krishna satisfy all desire. If he don't want to serve him, okay, he come in the jail of Durga. సో ఇక ద్వేషం వల్ల అతనికి ఏమాత్రం ఇంకా భగవంతుని సేవ చేయాలని లేదు. అందువల్ల ఇక దుర్గా
జైల్లో పడిపోవాల్సి వస్తుంది. Yeah, because Tatasha energy mean the freedom is very small. The freedom is just the freedom the Jivatma get is just she can decide serve Bhakti Devi or serve Maya Devi. This is the freedom. So There's no other freedom. ఈ జీవాత్మకు కొంచెం స్వాతంత్రం ఉంటుంది, చాలా కొంచెం స్వాతంత్రం. భక్తిదేవినైనా సేవ చేయొచ్చు, మాయాదేవినైనా సేవ చేయొచ్చు జీవుడు. So by this aversion developed, by this aversion get the idea don't serve anymore Krishna. ఈ ద్వేషం వల్ల ఇంకా become independent. స్వతంత్రుడై ఇంకా కృష్ణుడికి దూరం అయిపోతాడు. The independence is illusory. ఏదైతే స్వతంత్రం అనుకుంటున్నామో అది భ్రమ మాత్రమే. One can become independent only when depend completely of the absolute. In this moment is independent. ఎప్పుడైతే పరమ సత్యంపై పూర్తిగా ఆధారపడి ఉంటామో అప్పుడే మనం స్వతంత్రంగా ఉండగలుగుతాం. So this chapter is all the slok is about the aversion, the description of adverse fruitive activities. సో ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా విపరీత కర్మల యొక్క వర్ణనం వివరించబడింది. And there is very good teaching in every slok is the teaching about. ప్రతి శ్లోకం కూడా చాలా మంచిగా బోధిస్తుంది. Today we read the text 19 start by the word in Sanskrit. సో ఇప్పుడు 19వ శ్లోకంలో సంస్కృత పదాలతో ప్రారంభిస్తాం. Yamaduto tada prapto vimo rabasa ishano sa drishva trasta hridayaha sakrit mutram vimunchati Yamadato tada prapto vimosaravasaksano sadhisvatastaridaya sakrin mutam vimunchati Yamaduto tada prapto vimosaravasaksano. Haribol. Sadrisvatastaridaya Sakrimutra vimunchati Yamadato tado plapto vimosaravasaksano Sadrisvatastaridaya Sakrit matra vimunchati. Yamaduto, tu messenger of Yamaraj. యమరాజు యొక్క Tada at that time. ఆ సమయమున Prapto arrived. వచ్చుటకు Vimo terrible. ఘోరమగు Saravasa full of wrath. క్రోధపూర్ణములగు Jano their eyes. కన్నులు Sa he. అతడు Drishva si. గాంచి
Trasta frightener. భీతిల్లిన Hridayaha is hot. హృదయముతో Sakrit stool. మలం Mutram urine. మూత్రము Vimunchati he pass. విడుచును. Translation are purport by His Divine Grace H.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. At that, he see the messenger of the Lord of Death come before him, their eyes full of wrath, and in great fear he passes stool and urine. మరణ సమయమున క్రోధ నేత్రులకు యమదూతలు తన కడకు వచ్చుటకు గాంచి గొప్ప భీతితో అతడు మలమూత్రమును విడిచెను. This is the end ఇది ముగింపు of one chapter of the life. ఒక జీవితం యొక్క అంత్యం ఇది. Yeah, because life is eternal. What we live now is just one chapter of the material life. సో మన యొక్క జీవనం నిత్యమైనటువంటిది. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో నివసించేటువంటి ఒక జన్మ ఇప్పుడు ఈ యొక్క అధ్యాయం ముగుస్తుంది. And the most of people they don't know, they think this is the life. This is not the life. This is the one chapter of the life. చాలా మందికి ఈ యొక్క విషయం తెలియదు, ఒక అధ్యాయం అనేసి. And they are the materialist people. When the Yamadutas come, he finishing the chapter like that. Bypass stool and urine. భౌతికమైనటువంటి వ్యక్తులు యమదూతలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క మలమూత్రాలను విడుస్తూ వాళ్ళ యొక్క అధ్యాయాన్ని ముగిస్తారు. On the beginning of the chapter, when he born, అధ్యాయం ఎలా ప్రారంభమవుతుందంటే పుట్టుకతో the first thing do is to cry. మొదటి విషయం అంటే ఏడుస్తారు. If he don't cry when he born, that mean is inconscient. ఒకవేళ అతను ఏడవలేదంటే చేతన లేనట్టు. So the nurse in the hospital, for example, take the children by the leg and give one bath. అక్కడ ఆసుపత్రిలో ఉన్నటువంటి యొక్క నర్సు ఆ యొక్క కాళ్ళు పట్టుకొనేసి ఒక చరుస్తుంది ఒకటి. To see if he's alive or not. అసలు బతుకున్నాడా లేదా అని. If he don't cry when he get the bath, that means he born dead. ఒకవేళ అతను ఏడవలేదంటే చనిపోయినటువంటి పిల్లవాడు పుట్టినట్టు. But if he cry, that is okay. ఒకవేళ ఏడిచినాడంటే మంచిది. This is a welcome in the spiritual world. సో ఈ విధంగా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం జీవుడు వస్తాడు. But everything that have no any publicity. People don't tell much about. అన్ని ఇట్లాంటి విషయాల గురించి ఎక్కువగా ప్రకటించారు ఈ విషయాన్ని. Yeah. Because it's like that. The bad time in the material world is the covering. People try to covering. సో ఇక భౌతిక ప్రపంచంలో అన్ని కూడా కప్పివేస్తారు. Don't show don't give bad examples. చెడ్డ ఉదాహరణల గురించి చెప్పరు. Yeah. Because the system everywhere in the world, every government, what they want for every human being is work. ఇక ప్రతి ప్రభుత్వం కూడా వాళ్ళ యొక్క అందరు ఉన్నట్టు ఏం చేయాలనుకుంటారు, అందరు పని చేయాలనుకుంటారు. That is the interesting of every government. The people work. ప్రతి ప్రభుత్వం యొక్క కోరిక ఏమంటే ప్రజలు బాగా పని చేయాలి. With someone dying in the road, the accident, immediately then cover the body. సో ఎవరైనా ఆకస్మికంగా ప్రమాదంలో చనిపోతే ఆయన యొక్క శరీరాన్ని కప్పివేస్తారు. Don't make publicity about death. సో ఇట్లాంటి చావు గురించి ఎక్కువగా ప్రకటించారు. For example, Bhagavatam explain here when he leave the body, he passes stool and urine. But you see that only in the Bhagavatam. In the newspaper, you don't see that. కానీ భాగవతంలో చాలా
స్పష్టంగా వివరిస్తుంది ఒకవేళ చనిపోతే ఇక్కడ ఏ విధంగా మలమూత్రాలలో శరీరం వదిలేస్తారని. కానీ ఇక న్యూస్ పేపర్లో ఇది వివరించారు. Because it's no good advertising. అది మంచి ప్రకటనలు కావవి. Everybody have to imagine the material world like a paradise. అందరు ఏ విధంగా భ్రమిస్తారంటే ఇది ఒక పెద్ద స్వర్గం లాగా అనుకుంటారు. When some popular singer he become famous and he win millions of dollars, there is much advertising. ఎవరైనా ఒక ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి ఒక గాయకుడు అతను చాలా ధనాన్ని సంపాదిస్తే అది చాలా ఎక్కువగా అడ్వర్టైజ్ చేస్తారు. To stimulate people. సో అందరినీ ఇంకా ఉత్తేజపరచడం కోసం. You must to become good one, famous, popular, make money. సో మీరు బాగా ప్రఖ్యాతి చెందాలా, బాగా శ్రమించాలా, బాగా డబ్బులు సంపాదించాలనేసి ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. But he die in the road because he have no food. People cover the body immediately. Nobody make advertising about that. కానీ ఆకలితో రోడ్డు పైన చనిపోతే ఎవరైనా అట్లాంటి దాని మాత్రం గురించి ఎక్కువగా ప్రకటించారు. Yeah, and that is like that. Material world is cheating is. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం మొత్తం మోసంతో కూడి ఉంది. Yeah. From the children in the school, then start to prepare him to be in the system of production. సో ఇక చిన్నప్పటి నుంచే ఇక పాఠశాలల్లో శ్రమ కోసం ఉత్పత్తిలోనే చేయాలనేసి వాళ్ళు ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. Yeah, and people believing if I work much I will become rich. ప్రజలు కూడా దాన్ని విశ్వసిస్తారు, నేను బాగా పని చేస్తే నేను ధనవంతుని అవుతానని. But that is not like that. Who is rich in this life is just by the pious activities in previous life. వాస్తవానికి వాళ్ళు శ్రమించడం వల్ల question of work. శ్రమించడం వల్ల ధనికులు అవ్వట్లేదు, పూర్వజన్మలో చేసినటువంటి ఒక పుణ్య కార్యాల వల్ల ఆ విధంగా ధనవంతులు అవుతారు. Work is important. పని చేయడం ముఖ్యమే. When you put the activity of the body, mind and work in the service of Vishnu, there is important. సో మనం మనస వాచ కర్మన మనం చేసేటువంటి కార్యాలు విష్ణువు కోసం చేస్తే అది ప్రాముఖ్యత ముఖ్యమైనటువంటిది. Otherwise just cheating. వేరే విధంగా అయితే అది పూర్తిగా మోసమే. In Satya Yuga everybody was engaged in Satya Yuga everybody was engaged in devotional service. సత్యయుగంలో ప్రతి ఒక్కరు భక్తియుక్త సేవలో నియుక్తం అవుతారు. Everybody, they are the people born devotees. వాళ్ళు పుట్టడమే భక్తులుగా జన్మించారు. But this was a special time. అది ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయం. Everybody was pure devotee. అందరూ కూడా పవిత్ర భక్తులు. But in Kali Yuga, everybody cheating the other. Everybody want to use the other one. కానీ కలియుగంలో ఒకరినొకరు దుర్వినియోగం చేయడం, మోసం చేయడం మాత్రమే ఉంది ఇప్పుడు. For that the Bhagavatam explain about description of adverse fruitive activity. సో దానికోసం ఇక్కడ భాగవతం విపరీత కర్మల యొక్క వర్ణనం చేయడం జరుగుతుంది. What is the result? దాని యొక్క ఫలితం ఏమి? When he born, he get one bluff. ఎప్పుడైతే పుడతాడో ఒక దెబ్బ పడుతుంది. And when he die, he urine and passes stool. ఎప్పుడైతే చనిపోతాడో మలం మూత్రాలు వదిలేస్తాడు. And this is material world. ఇది భౌతిక ప్రపంచం. But in newspaper you don't read that. ఈ వార్తాపత్రికల్లో ఇది చదవరు మనం. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the purport of the Prabhupada writing, there are two kinds of transmigration of a living entity after passing away from the present body. శ్రీల ప్రభుపాద భాష్యంలో రాస్తున్నారు, దేహం నుండి బయటపడిన పిమ్మట జీవుడు రెండు రకములుగా గతులను పొందును. One kind of transmigration is to go to the controller of sinful activity who is now a Yamaraj, and the other is to go to the high planet up to Vaikuntha. పాపకర్మలు నియమించేవాడు యమరాజు చెంతకేకుడు ఒకటి కాగా
వైకుంఠ పర్యంతమగు ఉన్నత లోకంగా ఏగుట మరి ఒకటి. Yeah. So when the devotee purify himself and go to Vaikuntha, he have to cross the high planet. ఇక్కడ భక్తుడు పవిత్రమైన తర్వాత వైకుంఠం వెళ్ళేటప్పుడు మిగతా లోకాలన్నీ కూడా అధిగమిస్తాడు. And Srila Prabhupada say some devotees stop there. శ్రీల ప్రభుపాద చెప్పారు, when he go back to Vaikuntha and cross the high planet, they get attraction and stay there. వాళ్ళు వైకుంఠం వెళ్ళేటప్పుడు వేరే లోకాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి లోకాలకు వాళ్ళు ఆకర్షితం చెంది అక్కడ ఆగిపోతారు. Here Lord Kapila describe how person engage in activity of sense gratification to maintain a family are treated by the messenger of Yamaraj called Yamadutas. గృహ పోషణార్థమై ఇంద్రియ భోగ కర్మల యందు రతలయ్యేడు మనుజులు ఏ విధంగా యమదూతలచే శిక్షించబడుదరో కపిల భగవానుడు ఇక్కడ వర్ణించున్నాడు. Yamaraj is son of the Surya, the son, the Surya, how do you say? The god of the sun. ఒక యమరాజు సూర్యుని యొక్క పుత్రుడు. How do you say in English? సూర్యుడు. Some god. Yeah, it's very powerful, and also the Yamadutas get powerful. సో చాలా శక్తివంతుడు. ఆయన ద్వారా యమదూతలకు కూడా శక్తి వస్తుంది. At the time of death, the Yamadutas become the custodian of those persons who have a strong gratified their sense. తీవ్ర ఇంద్రియ భోగరతులైన వారు మరణ సమయంన యమదూతలకు అధీనులగుదురు. That is also cheating activity, sense gratification. అది కూడా ఇంద్రియ భోగమే. Yeah, sense gratification. I forget the word in English. Deceptive. Sense gratification is deceptive as sinful activities. సో ఇంద్రియ భోగం అనేది మోసపూరితమైనటువంటి పాపపూరితమైనటువంటి కార్యం. They take charge of the dying man and take him to the planet where Yamaraj resided. ఆ లోకపు ఆ మరణించే వ్యక్తిని అధీనుని చేసుకొని యమలోకను కొనిపోవదు. The condition they are described in the following verses. ఆ లోకపు పరిస్థితులు రాబోవు శ్లోకములందు వివరించబడ్డాయి. Also in the 5 cantos Srimad Bhagavatam is much description 5వ స్కందం భాగవతంలో about the situation in the hell. నరకలోకంలో ఉన్నటువంటి యొక్క పరిస్థితులు చాలా ఇంకా వివరణంగా వివరించబడ్డాయి. That also have no advertising about, have no publicity about. సో ఆ విషయాల గురించి కూడా ఎవరు కూడా పబ్లిసిటీ చేయరు. You can read only in the Bhagavatam. కేవలం మనం భాగవతంలోనే చదవచ్చు. If someone put the description take description from the 5 cantos about the situation in the hell planet and he published that in one newspaper, everybody will think he's crazy. ఒకవేళ ఇక 5వ స్కందం భాగవతంలో ఇక నరకలోక వర్ణం అంతా తీసుకొనేసి వార్తాపత్రికలు ప్రకటిస్తే వాళ్ళు అనుకుంటారు ఇతను పిచ్చివాడు అనుకుంటారు. But in reality the craziness who think the material world can be a paradise. కానీ వాస్తవానికి ఎవరు పిచ్చి వాళ్ళే అనుకుంటారు ఇక భౌతిక ప్రపంచం స్వర్గం అనేసి. Can be paradise but temporary, because in the high planet is like paradise. What the Christian people imagine like paradise is in the high planet, is not in the medium planet.
క్రైస్తవులు ఆ పై లోకాల్లో వాళ్ళు స్వర్గం లాగా భావిస్తారు, ఈ ఈ యొక్క లోకంలో కాదు. Yeah. Because I told about Christian people, because we speak about Vaikunta. The Christian people, no, they then speak about the high planet. Then speak, you go to the paradise, then say. సో క్రైస్తవులు వాళ్ళ స్వర్గం గురించి మాట్లాడతాం, మనం వైకుంఠ లోకాల గురించి మాట్లాడతాం. Then they have no information. వాళ్ళకు వైకుంఠం గురించి సమాచారం లేదు. Then don't know what then understand like paradise is in the superior planet. సో వాళ్ళు ఉన్నత లోకాల్లోనే స్వర్గం ఉంది అనుకుంటారు. For that we speak Sunday. Someone asked about this. Why they are Vyasadeva writing in one way and another don't accept what he writing, and why is this different? Someone asked this question. ఆదివారం ప్రవచనంలో ఒకరు ప్రశ్నించారు, వ్యాసదేవ ఎందుకు ఒక విధంగా రాశారు, ఇంకొకరు దాన్ని ఒప్పుకోరు, దాని యొక్క తేడా ఎందుకని అడిగారు. If you think the material world is a paradise, so in that moment you will say, oh, why Shankaracharya speak the contrary of Vyasadeva say. సో ఇక భౌతిక ప్రపంచం సౌకర్యవంతంగా ఉందనేసి మనం భావిస్తే శంకరాచార్య ఎందుకు వ్యాసదేవుడు చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకిస్తారు. In a perfect world cannot be this contradiction. పర్ఫెక్ట్ ఈ యొక్క వివాదానికి పరిపూర్ణంగా మనం వివరించలేము. But if you understand according with the Shastra how is the material world, it's normal to see people get difference. One explain the Shastra in one way, other explain another way. Why is personalista impersonalista? కానీ శాస్త్ర ప్రకారంగా చూస్తే ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో అదే జరుగుతుంది. నిరాకార వాళ్ళు ఒక విధంగా వివరిస్తారు, సాకార వాళ్ళు ఇంకొక విధంగా వివరిస్తారు. Shankaracharya, for example, the instruction of Shankaracharya was to worship the Shiva, Durga, Ganesh, Surya, and Vishnu. So Pancha, you call that Pancha? Panchopasana. I forget, Panchopasana. Yeah, Panchopasana. The instruction of Shankaracharya was to worship the Panchopasana. సో ఇక శంకరాచార్యుని యొక్క వివరించింది ఏమంటే ఇక పంచోపాసన చేయమని చెప్తారు. శివుడు, దుర్గా, విష్ణు, గణేష్, సూర్యుని. Yeah, but in the Brahma Samhita is no according with this Panchopasana. సో బ్రహ్మ సంహిత ప్రకారం ఈ యొక్క పంచోపాసన కాదు. Yeah, because you put Vishnu in the same level of the other one. ఎందుకంటే విష్ణువును ఇతరులతో సమానమైనటువంటి స్థాయిలో ఉంచలేము. Yeah. So we'll be always in the material world. We'll be always this, how do you say, disappointment. సో ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో ఎప్పుడు మనం కలత చెందుతూ ఉంటాం. If you want the perfection, okay, go back to Vaikunta. మనకు పరిపూర్ణత కావాలంటే వైకుంఠానికి వెళ్ళాలి. There is no this problem. అక్కడ ఇట్లాంటి సమస్య లేవు. But here will be always. ఇక్కడ ఎప్పుడు ఏదో ఒక సమస్య ఉంటుంది. I saw in my short life, I saw the appearance of different gurus. సో నా యొక్క తక్కువ నా జీవిత సమయంలో వేరు వేరు గురువులను నేను చూశాను. I don't want to give name, but I remember 50 years ago I got information about X guru in India. సో నేను అన్ని వాళ్ళ పేర్లు చెప్పట్లేదు. 50 సంవత్సరాల క్రితం ఒక గురువు నాకు ఎక్స్ అనే పేరుతో after a few years he was in jail. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన జైలుకి వెళ్ళారు. After he died, చచ్చిపోయాడు ఆయన. Maybe he also passed stool and urine. ఆయన కూడా మలమూత్రాలు విసర్జించాడు. Yeah, but coming another one. ఇంకొక గురువుని స్వీకరించాడు. I remember few. Even now
there is some Boga guru, popular, famous. ఇప్పుడు కూడా చాలా ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి ఒక బోగస్ గురువులు ఉన్నారు, నామమాత్ర గురువులు. So that is between court is normal. బిట్వీన్ Court. మామూలుగా కోర్టులో మాత్రం సామాన్యమే. Yeah, it's normal. It's normal. You అది understand? సామాన్యమే అది. Understand? Everybody understand? Court. Court. You can be normal or can be not normal, but you say normal, put court. Understand? కోడ్. ఓకే. Court. కోర్ట్. Yeah. Normal. అది అందరికీ సాధారణం అయిపోయింది. Some people is surprised, say why Shankaracharya writing opposite thing I was writing Vyasadeva, for example. But that is normal with God. శంకరాచార్య ఎందుకు వ్యాసుడు చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా రాశారు? అది సాధారణమైంది. Yeah. So there is always one how do you say witness? The Paramatma is present. Witness is always one witness, and he checking everything. సో ఎల్లప్పుడూ పరమాత్మ మనకు సాక్షిగా ఉంటాడు. This is our fortune. అది మన యొక్క భాగ్యం. Yeah. Because if he is not here, that is animal kingdom. సో ఆయన కానీ లేకుంటే ఇది జంతు రాజ్యంగా మారిపోతుంది. But because he is there, he direct our perception. He directs. సో ఆయన ఎప్పుడు మనకు మార్గదర్శకం చేస్తూ ఉంటారు పరమాత్మగా. And this is also some devotee difficulty to understand that. He direct our perception. For example, what I hear is direct by him. సో ఇట్లా కొందరు భక్తులకు ఈ విషయం అర్థం కావడం కష్టం. మనం ఏదైతే వింటున్నామో అది పరమాత్మ మనకు మార్గదర్శకం చేస్తుంది. You can hear nice word or you can hear very bad words. మంచి పదాలు వినొచ్చు, చెడ్డ పదాలు మనం వినొచ్చు. According what you deserve. మనకి ఏదైతే అధికారం ఉందో. And who control that? అది ఎవరు నియంత్రిస్తారు? The Paramatma. పరమాత్మ నియంత్రిస్తారు. So there is writing what you hear, what you see, what you feel, what you decide, and what you win is directed by the Paramatma. సో మనం ఏదైతే వింటామో, మనం ఏదైతే చూడాలనుకుంటామో, మనం ఏదైతే కోరుకుంటామో, మన అవన్నీ కూడా పరమాత్మ నిర్ణయం తీసుకుంటారు. And there I have two sentences about this, and I take from the Prabhupada book. In one of these sentences, Prabhupada say, devotee have difficulty to understand that. నేను ప్రభుపాద యొక్క పుస్తకం నుంచి 2 పదాలను తీసుకున్నాను. భక్తులకి ఈ యొక్క పదం అర్థం కావడం కష్టం. Yeah, because we have habit to prakriti kriya banani gunai karmani sarvasya ahankara vitmudadma kartaham iti manyate. By false ego, మిథ్యాహంకారం వల్ల, by false ego, we understand I do. మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటుంటే నేను కర్తనని భావిస్తాం. Yeah. I hear that. You hear because the Paramatma give you chance to hear. మనం వినగలుగుతున్నాం అంటే పరమాత్మ మనకు అవకాశాన్ని కలిగిస్తుంది. It's important to understand that, to understand this point, to understand we depend completely of the Paramatma. సో మనం ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే మనం పూర్తిగా పరమాత్మపై ఆధారపడి ఉన్నాం. When we realize it completely, we depend only by the mercy of the Lord. In this moment we can surrender.
సో ఎప్పుడైతే మనకు అర్థమవుతుందో మనం అన్ని కూడా భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారానే జరుగుతాయనేసి అప్పుడు మనం కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందుతాం. And this realization came also from Paramatma. సో ఈ యొక్క సాక్షాత్కారం కూడా పరమాత్మ నుంచే వస్తుంది. There is the example of many examples, but I remember now the example of Bamsidas. ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. Bamsidas, the name? వంశీదాస్ బాబాజీ. Yeah, Vamsi. వంశీదాస్ బాబాజీ. Yeah. వంశీదాస్ బాబాజీ యొక్క ఉదాహరణ. Yeah. He got this realization. ఆయనకి ఈ సాక్షాత్కారం పొందారు. And he served Gaura in Italy all life. జీవితాంతం గౌరవనీతాన్ని సేవించారు. And everything what he hear, he understanding his realization, he speak that. Gaura Nitai. So and Gaura Nitai is also here. సో ఏదైతే ఆయన వింటున్నారో అక్కడ ఆయన సాక్షాత్కారం పొందారు గౌరనితాయి నుంచి వస్తుందనేసి. ఆయన గౌరనితాయి కూడా లోపల ఉన్నారనేసి. We say Kshirodakashai Vishnu, okay, but Kshirodakashai Vishnu, there is also Radharani, Krishna, Gaura Nitai, and Advaita also. So Paramatma. క్షీరోదక సాయి విష్ణు రాధారాణి is no one separate person, is absolute. గౌరనితాయి అద్వైత. Yeah. So one man come in morning time in the temple and he say for Bamsidar Vamshidas Babaji. Bamsidar Babaji. He say, I don't see you at 4:30 in the morning. I don't see you today. One man say for him. ఉదయం 4:30కు వంశీదాస్ బాబా చెప్పారా? ఇంకొక ఆయన వంశీదాస్ బాబాని చూడలేదనేసి అన్నారు. So Vamsidas Baba, he's convinced who told him that this dialogue coming, the perception coming from Gaura Nitai, then told me, I don't see you this morning. సో ఏదైతే వంశీదాస్ బాబాజీ చెప్పారో విన్నారో అది గౌరనితాయి నుంచి వచ్చిందనేసి ఆయనకు సాక్షాత్కారం పొందారు. He don't speak with the man because he is convinced who say that is Gaura Nitai. సో ఆ వ్యక్తితో ఆయన మాట్లాడలేదు, బట్ ఇది గౌరనితాయి నుంచి వచ్చిందని పూర్తి నమ్మారు. And this is the reality. ఇది వాస్తవం. It's difficult to understand. ఇది అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. So he speak with the deity, speak with Gaura Nitai. Why should you say that? I offering for you the flame and incense and water this morning. Why you told me that? సో ఆయన గౌరనితాయితో మాట్లాడుతూ ఉన్నారన్నమాట. సో నేను నేను పూలు ఇవన్నీ అర్పించాను, ఎందుకు మీరు రాలేదని అన్నాను. And this is the height realization. ఇది అత్యున్నతమైనటువంటి సాక్షాత్కారం. This devotee is completely surrender. ఈ భక్తుడు పూర్తిగా శరణాగతి చెందినటువంటి వాడు. Cannot be others. He is completely surrender. పూర్తిగా శరణాగతి పొందారు, లేదంటే ఇది సాధ్యం కాదు. So for that Prabhupada says sometimes some devotee have difficulty to understand everything what come in my perception is direct by the Paramatma. సో అందుకే ప్రభుపాద చెప్తున్నారు అర్థమయ్యేటువంటి అంత సులభం కాదు, ఏదైతే మనకు ఉందో అన్ని కూడా పరమాత్మని యొక్క కృప వల్లనే జరుగుతుంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. There is some questions. ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉన్నాయి? Maharaj, initially in the class, Your Holiness saying that
that Jiva, when he wanted to imitate Krishna, he came to this world. So imitate means he was envious of Krishna and started imitating as Krishna, or else Pardon? What? the Jiva, when he was imitating Prabhupada like Krishna. say. No. In your lecture. Yes. See, I repeat what Prabhupada say. Yeah, Prabhupada say when the Jiva Atma in the spiritual world, he want to imitate or become Krishna, he developed consciousness of duality. Okay. So is it really he was very envious of Krishna, or he was just making, just like Balaram, sometimes he imitated Krishna? It's not, we cannot, with our mind, we cannot see how is the difference between the mind here and mind there. Cannot, no. Prabhupada say, when one want to imitate Krishna or become Krishna, he developed consciousness of duality. And by this consciousness, I can give you the quotation I have in my book, the quotation where Prabhupada explain about it. It's in the Bhagavatam. And by this consciousness of duality, he gets aversion. He prove, he experiment aversion. He don't want to serve it anymore. Yeah. So, what is your question? Yeah, I understood, Maharaj. I have if you want, I give you a quotation. I have the quotation here. This is also difficult to understand. Because 15 or 20 years ago, every years in Mayapur there is discussion about one argument, and near about 20 years ago the argument was from where we follow. ఈ యొక్క వాదన జరుగుతుంది ఎక్కడి నుంచి మనం పడిపోయామని. When we follow the discussion, and then the devotees start to see the another's acharyas. Acharya is writing that and then. But Prabhupada explained in this slok I have there, I want to give if you want, there he explained when the Jiva Atma is there in the spiritual world and he want to imitate Krishna or become Krishna, he developed consciousness of duality. So if you realize that, it's no question of discussion. Not necessary to go to see the book of Acharya X or Acharya other. సో ఇక్కడ ఆ యొక్క చర్చలో ఇక్కడ ఒక ఆచార్య ఏం చెప్పారు, ఇంకొక ఆచార్య ఏం చెప్పారు అని చర్చ జరుగుతుంది. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద ఆ శ్లోకంలో చెప్పారు, మీకు కావాలంటే ఆ యొక్క శ్లోకం నేను చెప్తాను. ఇక్కడ మనం కృష్ణుని మనం అనుకరించాలనేసి ఎప్పుడైతే అనుకున్నామో మనం ద్వంద్వపూరితమైనటువంటి భావనను చైతన్యాన్ని మనం పెంపొందించుకున్నాం. సో అందువల్లనే మన ఈ యొక్క ప్రపంచంలో భౌతిక ప్రపంచంలో పడిపోయాం. ప్రభుపాద వారు చెప్పిన తర్వాత మనకు వేరే ఇంకా ఏమి వెతకాల్సిన అవసరం లేదు, వేరే పుస్తకాలు. Maharaj, once Jiva went back to Vaikuntha, our spiritual world, this duality may come again and again, means repeat, No. fall down? No. I told about the example of you touch the fire one time or two. సో ఒకసారి జీవుడు భౌతిక ప్రపంచం వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ద్వంద్వ భావన వచ్చే అవకాశం ఉందని అడిగితే దానికి సమాధానంగా మారదంటే ఆ అవకాశం లేదు. నేను ఉదాహరణ ఇచ్చాను కదా అగ్ని. I got one doubt. నాకు సందేహం వచ్చింది. Last week I got one
I sent one email for Bhakti Vikas Swami. నాకు ఒక సందేహం వచ్చింది, ఒక మెయిల్ను నేను భక్తి వికాస్ మహారాజ్ వారికి I పంపించాను. doubt was, okay, we are Tatashta energy. మనం తటస్థ శక్తులం. But when we go back, మనం తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత we are always Tatashta energy. మనం ఎప్పుడు ఆ తటస్థ శక్తి కిందనే ఉంటామా? So, Bhakti Vikas Swami Maharaj, he got contact with another disciple of Bhakti Charu Swami who check in everything in make, how do you say, research. రీసెర్చ్. Yeah. He gets to and call him to give me Shastra's కొటేషన్. quotation. సో పరమ పూజ భక్తి వికాస్ మహారాజ్ వారు ఒక భక్తి చారుమాల యొక్క శిష్యులు ఏదైతే పరిశోధన చేస్తారో దీనికి సంబంధించిన శ్లోకాలు ఇవ్వమనేసి చెప్పారు. And he told me this devotee, I forget the name of the devotee. He said this devotee have a very deep, he took very deep explaining about. సో ఆయన చాలా ఆయన పేరు నాకు గుర్తులేదు. ఆ యొక్క భక్తుడు చాలా లోతుగా దాన్ని వివరించారు. And there is many, I have this thing, I keep this thing. It's many explainer, also many different words in Sanskrit. But in conclusion, the conclusion is, yes, when the Jivatma go back to Godhead, be Tatashta energy always. సో అందులో చాలా శ్లోకాలు ఉన్నాయి అన్ని నేను చదవలేదు, కానీ పూర్తిగా దాని యొక్క సారం ఏమంటే జీవుడు ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం చెల్లిన తర్వాత తటస్థ శక్తి కిందనే ఉంటాడు. Yeah, because this is the mercy of Krishna. He give for us individuality, and because we are individuality, we have also freedom. సో ఇక్కడ కృష్ణుడి యొక్క కృప మనకు వ్యక్తిత్వం అనేది ఇచ్చారు, తర్వాత స్వతంత్రం కూడా ఇచ్చారు. Yeah, we have also freedom. మనకు స్వతంత్రం కూడా ఉంది. Otherwise, why to get individuality? We can say one with Krishna. సో అట్లాంటప్పుడు మనం ఎందుకు వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది, అప్పుడు కృష్ణుడితో కలిసిపోవచ్చు కదా. The interesting can be one with Krishna. The unity of interesting can be one with సో మనం Krishna. కృష్ణులో ఐక్యం అనేసి ఆసక్తి ఉండొచ్చు, But we are always individuality. We are Tatashta energy, here or there. కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా వేరుగానే ఉంటాం. Yeah. ఇక్కడైనా సరే అక్కడైనా సరే. The interesting can be in unity with the interesting of Krishna or can be separate. కృష్ణుని యొక్క ఆసక్తి మనం వేరుగా ఉండడం. Yeah. When in the material world, more than 99% of people have separate interesting with Krishna. సో 99% వరకు ప్రజలు కృష్ణుని యొక్క ఆసక్తికి వేరుగా ఉంటారు. Krishna feel love for us. ఫ్రీ లార్డ్. Feel. Krishna feel love. He like us. కృష్ణుడు మనం అంటే చాలా ఇష్టపడతాడు. But the contaminated Shiva have no love for Krishna. ఏదైతే జీవులు ఉన్నారో కలుషితం చేసినందుకు కృష్ణుడి పట్ల ప్రేమ లేదు. They want fruitive activities. వాళ్ళకు ఈ యొక్క ఫలాపేక్షతో కూడిన కర్మలు కావాలి. Sense gratification. వాళ్ళకి ఇంద్రియ భోగం కావాలి. Krishna want love. కృష్ణుడికి ప్రేమ కావాలి. Only. కృష్ణుడికి కావాల్సింది ప్రేమనే. Yeah. So by the mercy of the Paramahatma always, when the Jivatma, after purify himself by Bhakti Yoga, he get
unity of interesting. He make unity of interesting with Krishna. సో ఇక పరమాత్మ యొక్క కృప వల్ల ఈ యొక్క భక్తి యోగాన్ని నిర్వహించిన తర్వాత పవిత్రీకరణ చెందిన తర్వాత కృష్ణ యొక్క ఆసక్తికి జీవుని యొక్క ఆసక్తి ఒకటి అవుతాయి. This unity is called Krishna Prema. సో అదే ఈ యొక్క ఐక్యమే కృష్ణ ప్రేమ అంటారు. And this is a perfection. ఇది పరిపూర్ణత. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. One question. I don't know if you have time. Harish, one question. Have time. The Matajis, if they serve, if they don't serve Bhagavan, Lord, if they don't serve Krishna, but they serve only husband. What? If? Matajis, if they only serve husband, but if they don't serve Krishna, they will go back to Godhead. Mataji says? Matajis, if they only serve husband, not Krishna, can they go back to Godhead like that? Only serving husband. 9:6:55. 9:6:65 There is the answer. అక్కడ సమాధానం ఉంది. Can you see? చూడండి. Nine six 9:6:55. 55. It's the last slok of the chapter. Last. So, 9 canto, chapter 6, text 55. 9వ స్కందము అధ్యాయం 6 55వ శ్లోకం. Oh, Maharaj Parikshit, by observing their asvan progressing in a spiritual existence, Saubhari Muni wife were also able to enter the spiritual world by his spiritual power, just as the flame of a fire says when the fire is extinguished. పరీక్షిత్ మహారాజా సౌబరిముని యొక్క పత్నులు తమ భర్త ఆధ్యాత్మిక గతిని పొందుటను గాంచి అగ్ని శమించినప్పుడు అగ్నిశిఖలు చల్లారేడి రీతి అతని ప్రభావం వలన తాము కూడా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ప్రవేశించిరి. So in the purport, Srila Prabhupada writing, as stated in Bhagavad Gita 9.32, Striyo Vaishya Tata Shudro Tepiyanti Param Gatim. ఇక్కడ ప్రభుపాల వారి భాష్యంలో రాస్తున్నారు, స్త్రియో వైశ్యస్తదా శూద్రస్ తేపియాంతి పరాంగతిం. Women are not considered very powerful in following a spiritual principle, but if a woman is fortunate enough to get a suitable husband who is spiritually advanced, and if she always engaged in his service, she also get the same benefit as the husband. ఆధ్యాత్మిక నియమములను పాటించుటలో స్త్రీలు అంతగా సమర్థులు కారు. కానీ అదృష్టవశాత్తుగా స్త్రీకి ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించిన భర్త లభించినచో, ఆమె అట్టి భర్త సేవలో నిరంతరం నెలకొనచో అతడు పొందడి ఫలమునే బడియగలదు. It is clearly say that the wife of Saubhari Muni also entered the spiritual world by the influence of their husband. సౌబరిముని పత్నులు కూడా తమ భర్త ప్రభావంచే ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ప్రవేశించినట్లు ఇచ్చట స్పష్టముగా తెలుపబడినది. They were unfit, but because they were faithful followers of the husband, they also entered the spiritual world with him.
వారు అయోగ్యులైనను పతి పరాయణులైన కారణంగా భర్తతో పాటు ఆధ్యాత్మిక లోకమున ప్రవేశించిరి. Thus, women should be faithful servants of her husband. And if the husband is spiritually advanced, the women will automatically get the opportunity to enter the spiritual world. ఈ విధంగా స్త్రీ ఎల్లవేళలా భర్త ఏడు అనుకూలవతి అయి ఉండవలను. ఒకవేళ ఆ భర్త ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించిన వాడైనచో ఆమె సహజంగా ఆధ్యాత్మిక లోకమునకు చేరే అవకాశం ఉంది, పొందగలదు. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Thai Gur Premanande. Thank you for your attention. इस रघुनाथ महाराज की जय.